Need to go at 10. Well, that's not going to happen. I'm going to welcome you to this event, which is launching Creative Program, which is enhancing Somali as a personal EU, excellencies from ministers from. First, I would like to welcome Mr. Haji Ali Sheikh for his opening remarks. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, on behalf of the government of Minister of Interior, Federal Affairs and Reconciliation, the federal government of Somalia, at the outset, I would very much like to thank you for putting together this important joint launching event for the 5 grant projects under the EU immigration program, aimed at bringing durable solution for the protracted situation in which hundreds of thousands of Somali refugees, mainly in Kenya, Yemen, and other places, have spent over 2 decades. Reintegrating back into their home country will be challenging for them after such a long period in exile. We welcome this great initiative, which remarkably points to the confidence in the country's future. I hope the holistic, well-thought-out approach will lessen the challenges that may be faced by detainees and internally displaced people and facilitate their smooth resettlement. We need to acknowledge that the key to the successful integration and the stabilizing population movement is economic and social development alongside peace and stability. We believe that this joint program will complement the stabilization efforts that our ministry has already embarked on. There is a national framework called Wadajir that links stabilization activities to longer-term governance priority. The framework outlines a holistic community-owned by led process that has been jointly developed by the federal government of Somalia and the federal member state and interim regional administrations with the support of Somali practitioners and other facilitating partners. We envisage that the current proposed program could be very well routed through Wadajir's interministerial forum, whose main objective is to coordinate all the activities by facilitating partners in order to harmonize and avoid overlap and duplication. In order to enhance the trust and confidence of the Somali people,
in its government that the federal government of Somalia be part of implementation process as well as visible ownership of the program. We thank you again, and we are very eager to see the participations. Thank you all. An interpreter, I don't know, maybe he would take over. And now I call His Excellency Peter de Klerk, Vision, Concern Worldwide, UN Habitat, CARE, and the NRC. I would take this opportunity to congratulate the Ministry of Planning and the delegation of the European Union for inaugurating these 5 significant projects which aim to increase access to basic services and create meaningful livelihood opportunities in the main areas of return and departure in Somalia. Addressing displacement and achieving durable solutions for all displaced people and affected communities is a key priority for Somalia, as reflected in the National Development Plan. It's an essential dimension of peace building, socio-economic transformation, poverty reduction, and the achievement of the Sustainable Development Goals. The 5 new integration projects constitute a significant contribution to these objectives. By providing long-term support to displacement-affected communities in Banadir, Somaliland, Puntland, Galmudug, Southwest, and Jubaland, these 5 projects will help communities to lead their recovery and reintegration processes, while strengthening the legitimacy of local authorities. As such, the projects will contribute to the implementation of the state-led and community-focused Durable Solutions Initiative, developed by the federal government, the UN, the World Bank, NGOs, and the donor community, in line with the objectives of the National Development Plan of Somalia. With a severe drought in Somalia and the Horn of Africa region, Durable Solutions programs, including these projects, must take into consideration the long-term effects of droughts and the needs of the almost 500,000 newly displaced people as a result thereof, in addition to the 1.1 million existing internally displaced persons already. Durable Solutions Initiative equally applies to these newly displaced as it does to the so-called old caseload, as I explained. We worked very hard with the federal government of Somalia to make the solutions to displacement development rather than simply a humanitarian approach. Refugee returns at this point in time have almost dried up. And in fact, numbers in neighboring countries, unfortunately, seem to be going up again. But if and when we resume the return and reintegration, the Durable Solutions Initiative will be equally applicable to these returning refugees. Drought-affected populations require different types of solutions. While the protracted urban displaced population will widely opt for urban solutions and livelihoods, such as permanent local integration or relocation to urban and peri-urban areas, Durable Solutions programs should also provide alternative solutions for drought-induced IDPs, opting to return to their areas of origin when the climatic and security conditions again permit. Excellencies, friends, achieving durable solutions in Somalia is a complex endeavor, but I can think of 3 key elements of success. 1, the simultaneous involvement of a broad range of state and non-state humanitarian and development actors across sectors. Governance and state-building elements in this regard are new ingredients to our approach. Sorry? Okay. And one example to give there is that we can see that the gatekeeper phenomenon that has very much dominated the long-standing internally displaced situation in Somalia previously is already rearing its head again. Today's launch offers new opportunities to achieve durable solutions in Somalia and to reflect the commitment of the European delegation. But continued and sustained support from international partners will be required to keep this effort going. Let me assure you that the United Nations is fully committed to supporting the government and state authorities to lead and find practical, lasting solutions to displacement in Somalia.
I look very much forward to continuing to work with all of you in the spirit of partnership, solidarity, and unity of purpose. Thank you very much. It's on TV tonight. Dear Deputy Minister, dear Deputy SRSG, dear friends, colleagues, welcome. This is an important launch. It was important initially because the original program or envelope of resources to address the displacement and the migration issues meant to address an important problem. We have over 1 million people displaced internally, or we had over 1 million people displaced internally, over 1 million Somalis in the Horn of Africa. And we meant to come with a package of basic services, support to the Somali state, to address, to be able to make them able to address these problems. Unfortunately, but also it's very opportune, we've had for a few months now, we are in the middle of a humanitarian catastrophe that has increased the number of displacements from November up to now to over 500,000 people more. And in this, you know, the international community, it takes time for the assistance to be, it takes time to mobilize funds, it takes time to design programs, it takes time, months, for these programs, this commitment that we make to be translated on the ground and address real problems. And so the fact that we have ReInTech, that we have a package of those 5 projects we're launching today, ready to go, is an opportunity. Let's make the most out of these projects that seek to address, to change the lives of up to 300,000 people with the provision of basic services, of basic health, education, water, sanitation, all those basic livelihood elements. And this is particularly important now. It is particularly important in urban centers, in Mogadishu, in Baidoa, in Kismayo, that are receiving far above their carrying capacity. Let me say 3 things that I think will be important going forward in the context of these programs. One is the emphasis on durable solutions. This is not a humanitarian program. It seeks to provide, as I said, to provide the foundations for livelihoods. It's important because it's the only thing that will last in time. It's also important because the government has taken it upon itself to address the humanitarian disaster, not just with humanitarian means, but also looking at longer-term investment in development. It's the first time I have 25 years of development behind me. It's the first time I hear talk about longer-term development in the middle of a crisis. But there's a recognition that if we don't do that now, we will pay the price of recurrent crisis. The second important element is that these packages, these programs be inclusive.
we can't ask people whether they're IDPs or refugees, whether they're displaced or host communities. It's fundamental that the assistance that comes considers people as a whole, displaced, hosts, IDPs, refugees, and provides and be also inclusive in the approach of delivering assistance. Otherwise, we create more problems than we solve, and our first principle is do no harm. The third element that's important going forward is the Somali ownership. And so far, we've had excellent indication from government that they want to take this problem and run with it. The Prime Minister has set up the President has set up the drought committee, has declared the state of disaster. The Prime Minister will be chairing, will be leading the drought relief efforts. It's important that we align with these efforts. It's important that we, as international community, we be guided by what the government requires. We'll have some tough negotiations sometimes, but I can assure you, Deputy Minister, please pass the message on to the Minister, who's our very good and close friend of the European Union, that we intend to follow the Somali government's lead. Thank you very much. I wish you good luck. Maybe I'm asking Tom to call meeting to see if we can. At the beginning of but then we'll go into details of the challenges and then talk about economy and talk about what are we socotaanba waxaa la furay shir EUda hogaaminayso ay ku baaqday inay waddanka Soomaaliya u deeqayso 50 milyan oo pound oo loogu talgalay runtii in wax loogu qabto arrimaha qaxootiga soo noqonayo iyo dadka ku barakacay dalka gudihiisa si aad la socotaanba waddankeena wuxuu soo maray dagaal sokeeye oo sababay dadkeen in waddankii ka cararaan qaarna ay degmooyinkii ama deegaanadii ay degnaayeen ka soo qaxaan ay degmooyin kale ku barakacaan oo runtii aad uga dhibaataysan yihiin dadaal dheeraad kadib waxaa la go'aansaday in qaxootiga dib loo soo celiyo gaar ahaan kuwa hadda Kenya iyo Yemen dib loo soo celiyo runtii waxaa muhiimad leh oo aad dawladda Soomaaliyeed iyo shacabka mahad ballaaran u jeedinayaan dalalkaasi martigeliyay qaxootiga Soomaaliyeed runtii haddana loo baahan in loo soo celiyo dalka markay soo noqdaan si aad dareemaysiin qofka uu ka maqnaa deegaankiisa wuxuu u baahan yahay waxyaabaha qof bini'aadam uu baahan yahay oo nolosha hadday tahay caafimaad hadday tahay waxbarasho hadday tahay in deegaankiisa loogu abuuro shaqooyin loogu abuuro runtii arrimahaas ayaa muddooyinkan la waday haddana waxaan rajaynaynaa insha Allah mashruucan maanta lagu dhawaaqay inuu wax weyn ka taro arrimahaas aan sheegay oo barakacayaasha iyo qaxootiga soo noqonayo runtii waa wax weyn oo aad loogu farxo waxaan rajaynaynaa inuusan noqonin wax lagu dhawaaqay ay noqoto wax runtii la taabageliya oo dadkan ay ka faa'iideystaan ayaan rajaynaa haddii la idmo annika dawlad ahaan runtii aad baan soo dhaweynay mashruucan waxaan yeelan doonaa ka dawlad ahaan in fulintii in dhaqaalahan lagu yabohay ma yahay dhaqaalo sida loogu talgalay uu gaaray dadkii loogu talgalay mise dhaqaale iska sheegasho waay oo meeshii raba la geysanaa waxaan rajaynayaa inuusan noqon doonin sidii horeba jiri jirtay waxaan rajaynayaa inuu imaado isla xisaabtan inuu imaado ayaan rajaynaynaa runtii annaga ayaan laga doonayaa inaan danaheena ka shaqayno oo dhaqaalaha ay dunida noogu yaboodlo aan mataqaanaa sida ugu fiican aan u isticmaalno cidda markaas gacanta ku haysana
lala xisaabtamo aan lagu eegan yani sida ay rabaan inay ka yeelaan waxaa jiro number go'an oo la doonayo in dalka dib loogu soo celiyo qaxootiga Soomaaliyeed tiro go'an oo la rajaynayo in la soo celiyo tiro go'an oo lagu dhawaaqay ma jirto runtii ani qaxootiga lama khasbi karo inay xoog soo noqdaan si aad la socotaanba sanadii hore waxaa la ogolaaday heshiis ay wada gaareen yani hay'adda UNHCR iyo dowladda Soomaaliya iyo taqaanay dowladda Kenya in dadka voluntary ay u soo noqdaan qofka maan khasab in lagu soo celiyo maaha yani number go'an ma jiro laakiin tirada naga maqan oo wadankeena ka maqan oo qaxooti ah oo dowladda nu hayaan aad u tir badan yahay runtii yani meesha dantooda waa ku seegeen inkastoo yani ay ka badbaadeen dhibaatooyinka dalka jira ay heleen waxbarasho ay heleen caafimaad ay heleen haddana yani qofna dalkiisa looma dhaamo qofka dalkiisa looma dhaamo inay iskood u soo noqdaan ayaa haddii ilaahay admaaniyo lagu heshiiyey waxaan rajaynaa qof markii la soo celiyo waxaa muhiimadda leh noloshii uu ku haystay meesha u deganaa ma ka helaya waddankiisa ayaa muhiim ah waad ogtiin yani qaxootiyada qaarkood arday baa jaacad kaga baxday oo shaqooyin fiican heleen marka ardayga ma ka helaya waddankan yani waxbarasho heer hoose heer dhexe heer sare ma helaya ilaa heer jaacad ma helaya waa in loo garantiiraya caafimaad baa loo baahan yahay in la helo marka waxyaabahaas qofka bini'aadamka uu baahan yahay ayaa loo baahan yahay in waddanka gudihiisa loogu sameeyo waxaan rajaynaynaa hadda example haddaad fiirisaan xamar waxaa ku soo qayna waxaygiisa niman IDBs waxay ka imaadeen yani dalka qaybis kale ka imaadeen waa in meeshooda la geeyaa wax loogu qabtaa haddii wax loo qabanayo in maalin kasta qof bini'aadan kaam lagu haayo yani taana sax maaha mana wanaagsana qof walba in meeshiisa la geeyo wax loogu qabto yani noloshiisa meesha loogu abuuro ay rajaynaa jilaa qoysas badan waxaa jira xiriir qaxootiga Kenya ka yimaadeen oo Soomaaliya la keenay balmay qaramada midowga fuliseen ay u balan qaaday aan helin maxaa loo soo celinaa haddaan wax loo qabanin kulliba wax badan waa la qabtay inta aan kala socdo anigu horeyna waa la socday runtii howl marka la qabanaayna waxna way khaldamaan laakiin lama dhihi karo bataatan wax lama qabanin waxbaa la qabtay wixii dhimanna in la dhameystiro sida hadda aad maqlaysaan yani imtixaana in lagu dhawaaqay $50 milyan oo arrimahaas wax loo qabanayo ayaa hadda maqlaysaan waxaa muhiima in la helo yani imtixaana isla xisaabtan ayaa muhiima dhaqaal badan baa markasta lagu yaboohaa waxaa muhiima in la helo xisaabtan dowladdan way ka go'an tahay isla xisaabtan wasiir mashruucan waxaa ku qoran in hay'adaha loo qaybinayo mashaariicda marka dowladda ma tahay mid hay'ada gacanteeda ku haysa mashruucan si looga faa'iido runtii si aad la socoto waddankan dowlad dhexa ka jirto waxaa ka jiro dowlad goboleedyada ka jiro runtii yani isla xisaabtan hadduu yimaado dowladda gacanta ku hayso ساعات وزير ugu dambeyntii waxaad sheegtay in loo baahan yahay in la diyaariyo dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan waxyaabaha xaga ku haysan halkan loogu diyaariyo ma diyaarsan markaa in arrimahaasi ama ma u diyaarsan yihiin oo ma ka helayaan Soomaaliya hadii la soo si aad la socotaanba hadda dowladdii hadda la dhisay hadda yani xilka la wareegaysaa horena waxba u diyaarsanaa haddaba yani waxay ka mid tahay mashruucan yani waxyaabaha muhiimka ah yani in loo diyaariyo dadkaas soo noqonaya ayay ka mid tahay mashruucan ayuu ka mid yahay runtii dadaal badan waa jira oo loogu diyaarinaayo runtii waxaa aad yani maalmahan culeys ku hayo dalkeena abaara fara badan ayaa gacanta ku ayaa dhib ku hayo marka iyadoo yani qaxootigaasi arrimihiisa lagu dhex jiro ayaa abaarahan ka soo dhex baxeen runtii hadda focuska xoog leh waxaa saaran abaaraha ayadoo meesha ka maqneen yani IDBska iyo qaxootigana in arrimahooda yani si xoog leh wax looga qabto